السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي طلبة الصف الثالث الإعدادي. أهلا بكم في قناتنا قناة إيزي إنجلش. معكم مس أنا الخلف ومنهج اللغة الإنجليزية. طبعا إحنا بدأنا في مراجعة المنهج، المراجعة النهائية. عملنا فيديو الفيديو اللي قبل ده، وهو ده فيديو كان مراجعة للفوكاب، طبعا من كتاب المراجعة النهائية للمواصل. طبعا عمل لنا مراجعة جميلة جدا. خدنا أول جزء الفوكاب، والجزء التاني هيبقى عن الجرامر، وإن شاء الله الفيديو اللي هينزل بعد ده هيكون خاص بالقصة والأسئلة الدايلوج. طبعا قبل ما نتفرج على الفيديو ما ننساش نعمل لايك وشير للفيديو ونفعل القناة، نشترك في القناة ونفعل الجرس على كلمة أول لو ما كناش مشتركين. وطبعا يا ريت نشير الفيديو على صفحاتنا على الفيسبوك عشان يستفيد بيه أصحابنا الموجودين في سنة تالتة. هنبدأ مع بعض في الأسئلة وهنقول بسم الله. أول سؤال عندنا بيقول لي he used to ride his bike to school. he used to ride his bike to school. وعايز استخدم not. عايز استخدم ايه؟ not. يعني عايز انفي الجملة. يبقى طبعا عشان انفي الجملة انا بنفي كأني جملة في الماضي، يبقى he didn't use to ride وأكمل his bike to school. Number 2, a festival is a special event. People celebrate it every day. عايزة استخدم that. طبعا that بتعبر عن الحاجة الغير عاقل، وهتحل محل الضمير it. طيب بس هتيجي فين؟ هتيجي بعد الحاجة اللي احنا بنوصفها. يبقى a festival is a special event. هي special event. أنه بقى special event that، وناخد بقى الجملة. يبقى that people celebrate، ونشيل من الجملة كلمة it. that people celebrate every year. Number 3, I met a journalist. He writes articles about the environment. عايز استخدم هنا هو، يبقى هنا هتبقى I met a journalist. تمام، يبقى أنا قابلت journalist. طيب هنيجي هنا نحذف he وهنحط مكانها who writes articles about the environment. Number 2, this is the boy, his book is lost. عايزة استخدم whose، وwhose بتحل محل ضمير الملكية. يبقى this is the boy whose book is lost. No, he didn't used to travel alone. عايزة استخدم did، يعني عايزة اعمل question. يبقى هنحذف no، هنحذف not وهنجيب did في الأول أو هنعمل cross. يبقى did he، وهكمل بقى did he use to travel alone. Did he use to travel alone? His dream is to buy a new car. عايزة استخدم wants، يبقى هنشيل his dream وهنحط مكانها he wants. طيب he want بيتبعها to زائد مصدر، يبقى he wants to buy a new car. He wants to buy a new car. Number 7, he didn't want to stop in the jungle. He didn't want to stop. عايز استخدم refuse، يبقى refused بدل didn't want to. يبقى he refused to stop. in the jungle. Number 8, do penguins migrate south. وعايزة استخدم she wanted to know. طيب يبقى أنا هحول للباسف سوري reported. يبقى she wanted
to know يبقى هي كانت عايزة تعرف. هنا طبعا عندي بيبدأ بدو هنحذفها وهنحط الرابط if. يبقى if penguins migrated south. Number 9, how do camels store water? water وعايزة استخدم he asked. يبقى طبعا هنا هنستخدم he asked. how do هنا هنحذف بقى الدو وهنستخدم الفاعل اللي هو camels وستور هتتحول إلى الماضي اللي هي stored water. يبقى he asked how camels stored water. Our manager said send the report by Monday. يبقى told us يبقى طبعا our manager told us. هنجيب بقى الكوتيشن هنستخدم to send ما عنديش أي بقى حاجة تتغير. يبقى هنكمل عادي the report by Monday. He visited Rome before we knew the best places to eat. يبقى هستخدم هنا after. تمام. يبقى هنبدأ هنا كده هنبدأ بأفتر. يبقى after وراها ايه؟ وراها الباست سيمبل الباست سوري بيرفكت والفعل التاني يبقى في الباست سيمبل. تمام. يبقى عندي هنا طبعا يبقى we had visited Rome comma we knew معلش هنا في ان يبقى we knew the best places to ايه وهكمل عادي. Number 12 the teacher said close your book. يبقى the teacher told us to close. هنا بقى هنحول الضمير اللي هو يور يعود علينا احنا يبقى to close our books. Number 13 she used to live in Luxor. عايزة استخدم where يبقى أنا عايزة أعمل question. يبقى هنا where عندي الفعل في الماضي يبقى ياخد did. يبقى where did she used to where did she used to live. وطبعا هنحذف Luxor. He finished his homework and then he watched TV. يبقى عايزة استخدم before يبقى before يبقى تيجي على الحدث التاني والحدث التاني he watched. تمام. يبقى الجملة الأولى هتبقى في الماضي التام يبقى he had finished his homework before he watched
TV. Number 15 زينب said to me take this medicine twice a day. يبقى زينب عايزة استخدم advised، يبقى advised me، هنشيل الكوتيشن هنحط to. take this هتتحول إلى الماضي اللي هي that medicine، وهكمل الجملة ما عنديش فيها تحويلات تانية. let's play chess عايزة استخدم he suggested، يبقى he suggested بيجي وراها ايه؟ suggested ممكن يجي وراها حاجتين، ممكن اقول he suggested playing chess، تمام، وممكن احط ورا suggested that وهكمل وراها جملة من فاعل وشود ومصدر وبكمل، يبقى that we should play chess. يبقى دول طريقتين ممكن اجاوب بيهم. The students have done the exercise، هم خلاص خلصوه، عايزه استخدم finished، يبقى the students have finished the exercise، أو ممكن أقول إن the students finished doing the exercise. يبقى ممكن finished وراها مصدر finished the exercise على طول، أو finished doing the exercise. تمام. number 18 you shouldn't park here، وعايزة استخدم avoid، يبقى ماشي. يبقى هنا what you shouldn't park here يبقى avoid، أو you should avoid وطبعا avoid وراء ing يبقى parking here. You should avoid parking here. number 19 I no longer borrow books from the library، يعني أنا لما أقعد أستلف عايزة أستخدم stop، يبقى I stopped، وطبعا هنا وراها ing يبقى I stopped borrowing books from the library. I suggest going to the club، I suggest going to the club، يبقى عايزة أستخدم why، يبقى أنا هحولها كأني بحولها إلى الدايركت، يبقى why don't we go to the club، why don't we go to the club، وده طبعا أسلوب من أساليب الاقتراح. he said that he didn't take part in the crime، يبقى طبعا he denied طبعا denied بيجي وراها ing، يبقى he denied taking part in the crime. the patient thought the medicine about the medicine the doctor gave to him، عايزة استخدم ايه؟ استخدم which، يبقى طبعا يبقى the patient bought the medicine يبقى which the doctor gave to him، وهنحذف it.
How do doctors diagnose illness? The boy asked يبقى هنا بيقول لي now the boy asked how يبقى how doctors diagnosed illness. هنا بيقول لي after she had finished her homework she read a book. يبقى عايزة استخدم before. طبعا before عكس after، يبقى انا هعكس الجملتين. يبقى انت ايه، هنجيب الجملة التانية الاول. يبقى before she read a book comma she had finished. وهكمل الجملة. عبدو asked me where have you spent the holiday. يبقى عبدو asked me. هنحول بقى للreported where. هنا have you هتتحول إلى I had spent the holiday. هنا asked بسمة what did you buy last week. عايزة استخدم the week before، يعني بحاول last week يعني هحول للreported. يبقى هنا asked بسمة what. تمام، هنشيل بقى did و you هتتحول على مين، على المخاطب اللي هي بسمة. يبقى what she had. طبعا باي في الماضي هتتحول إلى had bought the week before. إيمان asked مريم when will you finish. يبقى إيمان asked مريم when. هنعمل cross you تتحول إلى مريم يبقى she و will تبقى would finish. First he ate then he went walking. عايز استخدم after. طبعا after تدخل مكان first. يبقى after he ate تتحول إلى الماضي التام اللي هي had زائد التصريف الثالث ل eat اللي هو eaten. يبقى after he had eaten he went walking. by the time he found I had worn my clothes. يبقى before و before زيها زي by the time يبقى بنفس الترتيب. يبقى before he found comma I had worn my clothes. after they had arrived we finished. عايزة استخدم when. يبقى when هتدخل بقى الجملة التانية. يبقى when we finished they had arrived. نيجي للسؤال التاني وده سؤال الكوركشن. نمبر 1 بيقول لي there used to be a park here but now it's gone. يبقى طبعا there used to be. The man which spoke to us is my teacher. يبقى the man who spoke to us. حاتم wanted to know if Hisham can help. يبقى طبعا if Hisham could help. I used to play in the park when I was a child. يبقى I used to. He remembered feel afraid of the glowing eyes. يبقى he remembered the feeling. هو فاكر إحساس قديم عنده. The festival when is held every spring is very colorful. يبقى طبعا الفestival غير عاقل. يبقى the festival which. After we arrived at the stop the bus had left we missed it. يبقى طبعا before we arrived. You use to visit ancient site.
يبقى طبعا هي did you used to. The city where we visit last summer is very old. طبعا the city which. We had already visited 5 countries before we went to Italy. يبقى we have already visited 5 countries. Eating wild fruit was not easy, but he needed to eat them. طبعا need وراها to plus infinitive. He not used to drink tea. يبقى he didn't use to. That is the time. That is the time. طبعا time يبقى when we met our teacher for the first time. Following the river. Following the river helped him find. يبقى helped him وراه فعل مصدر. The teacher told the students handed in their homework أو their assignment. يبقى to hand. We didn't use to live in Luxor. يبقى we didn't use. The knife هنا بقى غير used to اللي يعتد and هنا بمعنى يستخدم ودي جملة باسف يعني هتاخد verb to be قبلها يبقى is used to يبقى تستخدم لكي. I met أمير. Father is an engineer. طبعا هنا في noun يبقى whose father is an engineer. The teacher asked فريدة when she come. يبقى when she came في الماضي. The teacher told me to write the lesson 3 times. تبقى زي ما هي ما فيش اختلاف. After Iyad buy the new camera he took nice photos. يبقى طبعا هنا had bought. This is the hotel where we stayed in. يبقى which. ليه بقى حطيت which مش where؟ عشان في عندي حرف الجر in. My sister enjoys. طبعا enjoys وراها ing يبقى enjoys watching. My father didn't use to work in the bank when he was. يبقى when he was. When he was young. When he was young. Number 25 I used to. طبعا وراء infinitive يبقى I used to be. I used to be. مش عارفة مش عايزة أكبر ليه. ماشي. فريدة أو Friday is the day. يبقى طبعا when. سمير whose helped is naughty. يبقى سمير who helped. did the teacher. طبعا ما دام في did يبقى أنا هاخد الانفينيتيف يبقى used to. منصورة is the place I was born. يبقى is the place where. Tom grew up in London has lived in Cairo. يبقى Tom who grew up in London has lived in Egypt for 15 years. طبعا بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. استمنى يا رب ان انتوا تكونوا استفدتم مننا ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما ننساش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة واشوفكم على خير. باي باي.